Ahora. ¿Qué pasa, chicos? Guerra. Vamos a ir a Strategic Mind. Blitzkrieg. De Blitzkrieg, porque hay varios. Hay varios. Os digo, hay 4 o 5 juegos dentro de este. Y vamos a ir hoy con el Blitzkrieg. No es el primero, porque el primero fue del Pacífico. De Pacific. Pero bueno, un poco por hacerlo históricamente sería Blitzkrieg. Vamos a meterle aquí ya la presentación aquí. Aquí veis el juego. Voy a bajarle un poquito el sonido también. Está totalmente en español. Totalmente en español, es una pasada. A mí me encanta. Vamos a meterle todo aquí. Vale. Por lo que veo hay tablas de clasificación también, o sea que es también online también, parece. También. Nueva partida. Haunted by the aftermath of the No, todavía no hay. Vamos a jugar el tutorial primero. A ponerlo en otra pantallita. Ahí se ve, parece. Vale. Vamos a verlo por aquí y vamos a jugar el tutorial. El tutorial se juega para verte un poquito con los comandos y demás. Se juega si no recuerdo mal, la Guerra Civil Española. Vamos a ver la formación básica. Vamos desde el principio. Welcome to the Strategic Mind tutorial. In this operation, you will learn how to deploy and units under your command are listed in the Units panel at the bottom of the screen. Las unidades bajo tu mando se muestran en el panel de unidades inferior. Okay, to the left, you can find the minimap, which will help you to quickly get your bearings in battle. All objects are marked. In the Units panel at the bottom of the screen, you can see the unit. The unit info screen contains all the key data about the selected unit. Aquí tenemos lo que es el Panzer IVF, ¿vale? El ataque contra... Bueno, luego, esto lo vamos a ver luego dentro del... No dentro del tutorial, sino dentro del juego. Under the unit picture, you can see its strength. Both the unit's health and damage output depend on strength. The unit's combat parameters are listed at the top right corner. The higher with the mouse over the combat parameter, you will see a hint with a list of all bonuses and penalties to that parameter at the moment. Now click on the highlighted parameter. Y te dice ataque aéreo, clic para información y detalles. Está bloqueado por ser el tutorial, ¿vale? Pero ya eso. This is more detailed information on how this parameter works. Now close this tab. Right under the combat parameters, you can see the unit's equipment panel, an additional equipment that your units can employ in battle. Underneath it, you can see the skills panel. There are a number of passive and active skills unique for every unit class. Infantry has one set of skills, tanks have another, and so forth. When hovering over any skill, you can see a hint. The unit's class is indicated right above its picture. Now close the unit info screen. It is high time for troops deployment. Look at the highlighted hex. It is now deploy your artillery unit to the adjacent empty hex. Deploy the tank unit. Great! Now your army is ready to do. In the top left corner of the screen, you can see the list of your primary and secondary objectives for this operation. Above, you can also see a victory progress bar. This bar indicates how well your troops are doing in the operation.
At the top right corner of the screen, you can find the Command Points button. Command points are used for troop embarkation on air, naval, or train transport, and for the use of headquarters skills, special abilities, giving various tactical advantages to your forces. You can click on it to see the HQ skills available. You will learn more about it in another part of the tutorial. To the left, you can find the Prestige button. Prestige is a resource you can use to acquire more troops and equipment for them. Para adquirir tropas y equipamiento para las distintas campañas. By clicking on it with your left mouse button. In the bottom right corner of the screen, you can see the unit's action panel. It contains the unit info button where you can see key parameters. To the right, in the unit actions panel, you can see the hexes where the unit can move to are highlighted. Now move your tank to the designated hex by clicking on it with the right mouse button. Usually, units can move and attack only once per turn. However, there are a number of exceptions to this rule, which will be presented at the later stages of the tutorial. Units can attack either before or after their movement. Select the infantry unit. As you can see, the infantry has fewer movement points than the tanks. To solve this problem, then select the artillery unit. Gráficos, si os fijáis, mira el agua, es una pasada, y luego las ciudades y todo. Me dice ahora, selecciona la artillería, vale. Move it into the designated hex. Your troops have moved to an advantageous position and are ready to storm the city on your next turn. Now your tank can already start firing at the enemy troops. Move your mouse over the enemy unit, and when you see the cursor change to a target, all of your units have finished their turn. Click the end. Ahead is the city occupied by the enemy troops. Onward. First, we need to do some scouting. Select your infantry unit. Vamos viendo según... Uy, se me quitó el juego. Coño. Ponerlo otra vez. Me quita el juego. Vale, vamos a empezar. Nueva partida. Haunted by the aftermath of the Treaty of Versailles, economic and military collapse, poverty and disillusionment, the German people were looking for hope. This hope was given to them by the new government, which set out to restore Germany to its former glory and beyond, no matter what the cost. Will this hope be false? That is for you to decide. You will assume the role of Franz Halder, an officer of an old and renowned Prussian school of military tradition, who is soon to become the German Army Chief of General Staff. You will have to do the bidding of the highest authorities, and at the same time make sure your fatherland and its people do not perish in their deadly struggle. Your actions are what will set apart fame and infamy, victory and defeat, prosperity and collapse, reason and insanity. Pues que vamos a representar a un general alemán, ¿vale? Y tomamos las decisiones. El resumen ahí. Vale. Selección de la dificultad, razonable, retratador, razonable, que es lo normal. ¿Te lo puedo leer? Vale, sí. Soviet Russia is making futile attempts to establish the Bolsheviks regime in Spain. The German government supports the brave volunteers who gallantly resist the puppet government of the Spanish Republicans. Following the call of their valiant hearts, many Germans volunteered to fight alongside the Spanish rebels. General Halder, I came upon your orders, sir. Halder, as you know, our new divisions formed with volunteers are about to be sent to Spain. Germany needs an experienced commander who would lead them to victory. I believe any officer should be gallant and put Germany above all else. Well, maybe someone comes to mind. This assignment will certainly open new career prospects. I'm convinced the officer's honor should always be the main motive, not the career ladder.
That is exactly what I have been looking for. Gori. Halder, I like your approach. I know you're a very talented and gallant officer. If you had asked me, I would have sent you personally to put things in order there. Yet I cannot order you in this case. Herr Goering, please allow me to lead our forces. I will depart for Spain immediately. Vale, esto es lo que les decía, que se comenzaba con The German la government Guerra is Civil highly Española. grateful to you for this act of bravery. Vale, comenzamos con la Guerra Civil Española. Es un poco para tener el The Civil War in Spain has been quite advantageous for primer us. contacto. We've spread our influence to a European state of major importance and given our pilots a baptism in fire. Still, this conflict is turning into a tiresome affair, while the Wehrmacht has plenty of bigger goals to focus on. The Republican government is on its last legs, so get in there and deal the death blow. Of course, armed with our cutting-edge technology, the Francoist troops would eventually win regardless. But this could be good for the public image. A good reminder for the Spaniards who they owe their victory to. The Republican government is holed up in Barcelona. Our primary objective is Tarragona. If we take it, we will split the Republican territory in two and leave the Catalonian capital cut off. Vale. Pues eso. Objetivos principales: capturar Tarragona. Vamos a ver aquí el mapa. Tenemos el mapa de lo que es Barcelona aquí. Ahí arriba nos lo pone: Ciudad de Barcelona, Puerto Marítimo, Camino. Voy a poner un poquito más baja. Vale. Vamos a... Your forces are comprised of both core and non-core units. Core unit strength indicator is green and round-shaped, and for non-core units it is yellow and hexagon-shaped. Non-core units are allocated for one mission only, while the core units will accompany you throughout the campaign. You will be able to level them up and provide them with new equipment. These units are the ones which should be under your primary protection. Vale, hay que tener en cuenta eso, que más las unidades verdes son las que van de campaña en campaña y las amarillas las que no. Ammunition and fuel icons next to unit strength will allow you to quickly get important information about it. If the unit is still able to move during the current turn, the canister icon will be green. If it can no longer move, the icon will be gray. Likewise, the ammunition icon shows whether the unit is attacked this turn. If the unit is low on ammunition or fuel, the corresponding icon is yellow. It becomes red once the unit has run out of it completely. Vamos a ver por dónde... Tenemos que conquistar Tarragona lo primero. Vamos aquí. Yo lo que hago siempre es primero divido aeronaves, no tenemos, tierra. Tierra es lo que tenemos. Vamos a ir primero con el SDK. Reconnaissance is extremely important in the offensive, since it provides you with full intelligence information regarding the presence of enemy forces. Vale. Vamos a meternos un poco aquí. Halt. Enemy up ahead. Hay a veces que hacen la cinemática esta de cómo van. Actualmente muy bonito. Vale, ha detectado ahí. Todavía no ha identificado, por eso sale eso. Las cajitas es que estamos con el supply, ¿vale? Artillery is the basis of the firepower of your forces. It can weaken enemy fortifications to allow your troops to attack without heavy losses. It is also good for defense, as it provides fire support to the ground units within its range. However, its main strength is its long firing range, which allows you to destroy the enemy troops from afar. Remember though, artillery is vulnerable to aircraft attacks and in close combat,
so it needs to be protected. Vulnerable a ataques de Time to aviación. move on. Our tanks are not heavy, but fast. Ahí. No tenemos nada más por mover. Este nos Reconnaissance sale. company reporting. En verde sale si tenemos el combustible y la munición. Pero no tenemos más movimiento. Vamos a cogerlo. Ah, por cierto, hay día y noche. Hay cambios de estación. No pasa nada. We are heavy A ver si hitters. podemos atacar. A ver si podemos No one can hide detectar from primero. us. Detectamos que hay. Acknowledged. Move into a position. Una de 8. Ahí a la derecha nos sale si perdemos o ganamos. Perderíamos 3. Derrotaríamos a 2. Es una probabilidad, no es seguro. Vamos a Need darle anything primero con, bomb to the ground? ahí con artillería. Le quitamos 6 ya. Damage is indicated with the numbers above the unit being attacked. For ground and aircraft units, there are two types of damage, lethal and non-lethal. El juego es Both online. lethal and non-lethal Hola, damage Lobo. decrease the unit's strength. No. However, non-lethal creo que no. damage at the same time increases the number of units damaged, which can later be restored. Naval units always receive only lethal damage. However, they have multiple ship parts with their corresponding HP. Thus, damage Tengo que against mirar a them ver is si es split. multijugador. Ship pero parts creo que except no. the hull are repaired over time by ship maintenance. Hull HP cannot be restored in any way during the operation. A ver, voy a mirar. Vale, ya le hemos quitado 2 aquí. Vamos ahora con el Tanks are tanque. ideal for a rapid offensive in open terrain. However, they are vulnerable in close quarters to the infantry units in difficult terrain. Si ves such as luego, cities, luego esto mountains, con los forests, soviéticos swamps, ahí shallows, en and well-entrenched Rusia, todo infantry units. nevado, una pasada. Una pasada. We do not stop without good reason. Voy a quitarle las animaciones estas que están bien para verlas de vez en cuando. Segundo Time 4. for some action. Ahí está. We rule the day. Nuestro. We take what is ours. Be careful when you send your tanks into city, mountain, and forest terrain. If they run into Nos han enemy dado infantry, 10 de any skirmish prestigio. will likely result in heavy losses due to close quarters. El terreno de ciudad, montaña y bosque, ¿vale? We will do battle. En bosque son buenos los tropas. Sin embargo, son malos los tanques. Igual que en las ciudades. En las ciudades las tropas son muy buenas. Vamos a ver, Tarragona la tenemos aquí abajo. Vamos a ir por el bosque. We'll treat this with absolute discretion. Can we start blasting already? Infantry is good for assaulting the enemy positions after the artillery and air bombardment. It is also the best unit for storming cities, mountains, forests, and La mejor well-entrenched unidad para positions. asaltar A ciudades, well-entrenched montañas, infantry bosques is y a tough posiciones target bien for the enemy arraigadas. assault. Una infantería bien arraigada tal. Luego también lo que tenemos es esto, que si damos a la infantería, vale, no me deja todavía. Como si fuera. Vale, pues Double en el time. bosque lo vamos a poner. Luego vamos a poner el juego rápido. Cuando se activen las mecánicas, vamos a deshabilitarlo. Y animación, vale. We are heavy hitters. Vale, hemos visto que no hay nadie ahí, entonces vamos a Already poner la there. artillería aquí. Almost.
Vale, no tenemos más movimiento. Ya. Vale, estamos de noche. Ya con el faro y todo ahí. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, aquí en los muelles. Tiene el... Aquí en las rayitas estas que se mueven son las de suministros. Si le cortamos esto, le cortamos suministros. En este se ve peor, pero luego ya en la campaña con Alemania y eso se va a ver bastante bien. A ir con la... We are the guns of the Reich. Reconocimiento primero. A ver qué tenemos. Holding the key location. Por la noche tenemos penalizaciones. Affirmative. Hemos detectado más. Armored troops at your disposal. Already there. Hemos capturado aquí la estación de ferrocarril. We are the guns of the Reich. Oh, I love this assignment. This unit has heavy equipment. Units with heavy equipment cannot move if they do not have ground transport. Additionally, they cannot board air transport and can only disembark from naval transport at a seaport. It's not very comfortable here. Vale, ahí ya se ha descubierto, son 6. Buena. Ey, ¿qué pasa, hispano, tío? Ey, ¿qué pasa, mister? Ah, es verdad que estamos en radio misma, tío. Sí, no, es que estaba Pato transmitiendo la partida de... Ah, vale. Sí, pero se ha puesto... Ahí estáis con un temático. Infantry is the Army's core. Vale. There is no going back now. All Oye, city aquí, en forts la and Guerra Civil mountain terrain Española. offer much better protection from enemy attacks. Right-click an empty hexagon to learn more about its terrain. Ha ganado Pato. Ah, no, Pato. Sí, ha ganado. Vale, luego lo actualiza ahí el tablero, a ver. Ha ganado Pato, sí. Menos mal. Uf. Os habéis librado, ¿no? Sí. Perdíamos uno. If anyone asks, this unit does not. Enemy positions have the fire support of anti-tank guns. They are shooting at your tanks. Clean. I like it. Estamos capturando Tarragona. Al rendimiento. Another win for the intelligence. We have taken Tarragona. Este se llama Strategic Mind. Good. Espera que lo pongo. The Republican government must be panicking, and rightly so. Sí, este es mucho I'm más nuevo. sending Este you de our ahora. newest Panzer IV tanks Estos to juegos assist in the están un assault poco on basados en Barcelona. los wargames Make de sure juegos de they mesa, ¿no? see enough action that this counts as Pero a bajo ahí un poquito los sonidos. test. I will expect your Ahí lo bajé el sonido. response. Es un, a ver, ¿cómo te diría yo? Como un Panzer Corps, más o menos. Pero para mí con mejores gráficos. Y luego tiene tiene la campaña, esta es la campaña del Blitzkrieg, pero luego tiene la campaña comunista, tiene la campaña del Pacífico. Están sacando la de Freedom también, de británica. Tú puedes mejorar tiene un poquito de rol también, porque como que las tropas las vas mejorando de una campaña a otra. Your command. A mí me gusta un montón. Creo que no tengo más. Ah, bueno, a ver, espérate. We will rule the day. Uf, ahí estoy 2-2. Unitarian we trust. 2-2. ¿Qué tenemos? Tú sabes los wargames, los juegos de mesas wargame. Esos me encantan, claro. ¿Los conoces? Pues Sí. te digo eso por los No army can hexágonos. fight without ¿Ves Claro, los claro. hexágonos de...? Es igual. Ujú. ¿Sabes? Tiene mucho parecido. Y el de ayer, por ejemplo, que era muy viejito, el juego de ayer, era también eso de un wargame típico estos de... But fast. Panzers on the move.
de hexágonos. Sí, claro, es que son de hexágono. Nunca he jugado a uno, la verdad, pero hay par de ellos que he visto tutoriales, me he visto partidas. Sí, Pero como no conozco a gente que sea aficionada a eso, no lo he jugado. a mí me encantan. Ya te digo que un poco el Hearts of Iron al principio era así, era de hexágonos también. Lo que pasa es que es muy complejo. Sí, a mí me llega a agobiar un poquito el hecho de Sí, tanta microgestión. Es tan complejo que cuando yo he jugado muy poquitas horas ese juego, cuando lo compré. Yo lo compré, aprendí a jugar, más o menos me defendía y sabía lo que tenía que hacer. Y un tiempo después de volverlo a jugar, no me acordaba de nada. De la de cosas que tiene, prácticamente no me acordaba de nada. Hay carreras que yo creo que son más fáciles. Unit can have up to 6 levels of entrenchment. Vale, esto Each más o level menos of se le ha entrenchment ocupado. increases all defenses by 1. The unit loses all levels of entrenchment when it moves. Naval and aircraft units cannot gain entrenchment. Vale, Each esto ya attack está against an acabada entrenched esta unit unidad. reduces the entrenchment level by 1. Voy a quitarle la cinemática porque es un poco pesada. Está bien de vez en cuando, pero... Vamos a ver. Bueno, que está en español también. Vale, vamos a pillar esto. Vamos a coger el SDK para el reconocimiento, a ver qué unidades tenemos por aquí. He descubierto, cuando sale un interrogante es que ha descubierto algo. Para, haya descubierto otro, detectado. Detectado. 8. ¿Este qué es? 37 mm Bofors, ataque duro, tiene más 5. Ahí perdería. Tengo que meterle artillería primero. Tengo que me la lleva con camión, no puedo desplegar ahora. Tanquecitos. Vale. Ataque a distancia tiene este tanque. Beware the fire support of the enemy artillery if you attack enemy troops with an artillery unit nearby. Our tanks are not heavy, but fast. Scatter them! Oh. Captura Barcelona, prueba nuevos tanques en combate. Enviar estrellas 1-3, vale. ¿Quién tenemos sin mover? I didn't want to join the army. Ready to depart. It is under our control. El aeropuerto se lo tenemos ahí. Blast those bastards. No identificada, ahora ya son 6, 10. Que nos queda el Panzer 2. Quedan 2. Voy a dejarlo por aquí. We're the elite. What's your step? Vale, están todas movidas. Damos turno. This unit is on the verge of defeat. Send the unit to the service zone where it can be reinforced. The service zone is a 1 hex range around an infrastructure. Lo que me dijo. Se va a ver.
Historia. Vale, este me dice que está a 1. Esto se me... quitarle. We are heavy hitters. Ya, aquí. Firing for effect. Our tanks are not heavy, but fast. Scatter them. Any sensitive assignments for us? Squad, pick your targets. Witnesses are retreating. Holding the key location. Vale, capturamos lo que es la estación de ferrocarril. No army can fight without infantry. Ready to roll. With divine assistance. No time to stop. Reconnaissance company reporting. We employ superior combat tactics. Let's make it our base. El puerto marítimo. Vale, solo nos queda lo que es la capital. Take aim. Armored troops at your disposal. Ahí perderíamos, no sé que nada, acabamos todo. A mí me gustan más estos juegos, ya te digo que son de lo que es la fuerza, el fuerza menos salud, fuerza menos salud, te vas metiendo un poquito más de, por ejemplo, tiene también, depende de si llueve, de si estás en montaña, de si estás en bosque, que un ataque súbito, estás en emboscada. Todas estas cosas son pequeños detalles, pero no es tan engorroso como juegos de son demasiado. Esto ya lo tenemos. Vamos a meterle ya la artillería aquí. Big guns and we're not afraid to use them. We will do battle. Vamos. Adjusting fire. Okay. Our tanks are not heavy. Este y adiós. Pursue the enemy. No respite for the enemy. Field tests of our newest Panzer IV tanks Ahí were está. successful, Field Marshal. This new model has proven to be a highly effective instrument of war. Great news, Halder. It seems in the tank building industry, we are also ahead of all the other European countries. That may prove to be handy very soon. Recompensa 10 VP y 100 de The prestigio. Spanish government seems to have escaped before the assault. They should get used to fleeing their own capital. Hopefully they won't be so audacious as to start unpacking so soon. I'm sending several Luftwaffe units into your command. The people of Germany have invested a lot of time and effort into forming these units. Now it is time we evaluate the result. Let me know how well they perform in real combat. A few months ago, the Republicans took the city of Tyrol. That's our gateway to Valencia, and their government must be hiding there. So, it is about time Tyrol fell back into our hands. Vale, objetivo principal, capturar Teruel. Prueba nuevos aviones en combate. Unidades enemigas destruidas 3. Ya tenemos, nos han dejado 3 aviones en combate. Y Madrid. Por esto. Incluso suministro aquí en Castellón. Quiero mirar una cosa. Es que... Vamos a evitar los hexágonos.
La que tiene unos gráficos estupendos. Vamos a ir primero a aeronaves. Que tenemos Fighter planes are vital for gaining air superiority. Keep your fighters close to allied aircraft you want to protect, and they will provide fire support. Vale, hay que meter los cazas cerca de los bombarderos. Although with low efficiency, they can use the Overwatch breakthrough skill to counter enemy anti-aircraft fire. Avance de Overwatch para contrarrestar el fuego antiaéreo enemigo y avance de Overwatch lo tenemos por aquí. Vale, nos cuesta costo de activación 4 de combustible. Y tenemos que capturar Teruel, que está aquí. Voy a meter este por aquí. Heard you loud and clear. Hay ciclo de día, noche, nieve, lluvia. No hay nieve y lluvia, los aviones no hay. Tactical bombers are flying Bombardero. artillery and a great tool for wreaking havoc on any enemy troops. Although you have to be careful of the Bombas anti-aircraft incendiarias. Overwatch and fire support. It is better to scout the enemy Tipo de positions before prestigio. sending in bombers. Do not leave your tactical bombers without protection. Remember, they are a prime target for enemy fighter planes. Sobre todo para barcos, efecto casco, motor y cañón principal, si el ataque es infinito, tal. Vale. Meterlo cerca del caza. We'll be passing over that quadrant. Runner, Otro be igual. removed. Correcting angle of approach. Vale, vamos ahora ya con los reconocimientos. Any Ah. sensitive assignments for us? Sur, Squads on the move. tanques. Gutarian, we trust. Lo puedo mover. Can you see No anything? tiene combustible. Thick armor won't help if one is thick in the head. Puedo... No, pero esto no, porque como es la We do primera not stop without good reason. pantalla, Panzer Corps at the ready. Already there. Reconnaissance company reporting. We will do battle. vale, Step by vámonos step, por we aquí y expand our acabamos fatherland. primer turno. Primero vamos a ver qué hay aquí. We're the elite. Podemos verlo. Everybody stop. I De see reconocimiento siempre hay que usarlo. Ahí ya la detectó. squads on the move. Todavía no sabe qué es. Squads on the move. Vale, 8. 8, 10. If anyone asks, this unit does not exist. Hopefully, Meterle no fighters un today. bombardero. Hammer down. I don't like how exposed we Vamos, are. otro bombardero. Tactical bomber reporting. Vamos. On our way. Y vamos con el caza. Good day to score some kills. Quitamos uno, pero bueno. Affirmative. Why? Eh. Any action there? Vamos ahora con tierra. One Artillería. day this war will end. Más lenta. Better not be soon. Voy a llevarla por los caminos. We're going. We're going. Reporting as ordered, sir. A dejarla ya a las Time to move puertas on. de Castellón. Y We vamos ya employ pues. superior combat tactics. It's not very comfortable here. Está poco We do not stop without good reason. We will a rule the fuerza. day.
Los amarillos son los que no tengo que reforzar y los verdes son los que me valen para otras ocasiones, o sea que debería... Refuerzo, vale. Así como lo he movido, ahora no puedo hacer. Vale. No, que a lo mejor ya no me llega. Aquí está en rojo, no le llega supply. Ministros. Standing by for orders. Vamos a meter los bombardeos. No le queda mucho, pero igual. 87. You on the Gente. ground. Catch. Gunners, keep an eye out. Ready to make some craters. You on the ground. Catch. The enemy is running. Great. Correcting angle of approach. Another win for intelligence. Enemy supply line is now in your hands, but it has been completely destroyed. You will use it to supply our troops only after it has been repaired. Infrastructure restores 20% of its HP at the end of each turn. Vale, lo que dice ahora es que yo puedo llegar aquí al suministro. Aquí vemos si puedo centro marítimo. Esto destruye. No, 0. Vale, este con el tiempo, con el paso de turnos, me vuelve a dar suministros a mí. Mientras tanto, esta zona estará sin suministro. Y al final tengo que conectar esta zona con Tarragona. Para el tema de suministros, hay que llevarlos. Vamos por aquí. Always ready. Teruel la tenemos aquí. Aquí en rojo me voy a quedar sin suministros. Me voy a hacer perder fuerza. Pero igual lo voy a dejar aquí. Ready to depart. We'll get there in no time. Ready to depart. It's not very comfortable here. Vale, listos aquí. Y a ver si me queda. El caza. Any orders? Voy a meterlo aquí, pero mira, luego aquí tengo sin suministro el caza. Tengo 8. Artillería además, tiene baterías antiaéreas. Hacerlo por aquí. No, lo voy a dejar cerca por el tema de... Voy a dejar donde está. Por el tema de los bombarderos. Estamos en noche ahora. El juego, la verdad que lo visualmente está... vale. Vamos a mirar por si tienen baterías antiaéreas. Pongo el suministro aquí. We will lead the way. Vale, ya está a nivel 2. Y vemos los distintos suministros que tenemos. Tenemos este, que todavía no está. 2. El suministro. Y último también. Puerto y aeropuerto.
Vale, los aviones los puedo meter en el aeropuerto. Voy a mirar a ver cuánto tienen de combustible. Combustible 1640, tampoco tiene tanto. 1640 y 1640. No, ahora no lo voy a atacar. Es posible que lo metan en el aeropuerto y luego ya los mande ahí. Ahora veis cómo se meten en el aeropuerto, la verdad que está guay. Ahí abajo. Your aircraft is running out of fuel. In order to refuel, the aircraft has to land in an airfield within a supply zone. Carrier base Está quedando sin combustible para recargar la aeronave, tiene que aterrizar en la aeropuerto. No. Te vayas. Anyone call for divine intervention? Vale, no me deja. No le he dado tiempo. Le he dado el turno. Low on fuel. Vamos a dejarlo cerca. Lucky you on the ground. It's freezing up here. Ahí están. Para recargar luego. Los meto ahí. El SDK. Vale, tiene bastante combustible, yo creo. Vale, aquí vemos también, por ejemplo, tenemos ataque aéreo, tiene un valor básico de 3, pero por la noche tiene un -2. El ataque suave, que sería tiene un +2, pero por la noche 1. Ataque contra tanques tiene un 3, pero 2. Aquí menos por la noche. Pura. La ciudad son buenos en ciudad estos. Y aquí le puedo añadir, por ejemplo, la expansión de equipos de ubicación de la zona. Vale. Tiene estos especiales, tienen reconocimiento. Por la noche reciben una ataque del 66% y el alcance de detección se reduce al 50%, pero no inferior al 1. El handicap y bajo no puede ser por Overwatch. El Overwatch es cuando te hacen pues una emboscada. Recuperar datos de inteligencia cuando el enemigo se rinde y 10% de probabilidad de recuperar datos de inteligencia durante. Vale, si el enemigo está en 0 y se rinde, pues y podemos ver otras tropas donde están. Y combustible, hemos dicho que tenemos bastante, o sea que vamos a ir a ver qué hay ahí. La he detectado, pero todavía no he visto. Give us the coordinates and watch the fireworks. Vale, pues. Casi en suministro. I didn't want to join the army. En el bosque yo creo que estamos bien. Vamos a dejarlo ahí. Can you see anything? We will be there. Your unit has been withdrawn from a supply zone. The delivery is unidad ha sido retirada de una zona de suministro. La entrega de suministros a la unidad ha sido retenida. La zona de suministros se marca con un símbolo de cuerpo. Esta zona fuera de suministro. O sea, por rojo todavía tenemos suministro. Un poquito. Pero fuera de suministro ya sí que. Already there. Y Ready to roll. We will be there before you notice. I didn't want to join the army. al menos vamos a dejarlo esto aquí. Le pasa en Castellón a... Vale, a nivel 4 ya de subir, a ver si nos... Sí.
El ferrocarril está bien, pero el punto de suministro es el que necesitamos que se mejore. Vale, vamos a ir. Los aviones los vamos a meter. No tienen casilla. 5 de 40. Lo han metido. Advancing in that direction. Low on fuel. We'll be passing over that quadrant. No nos metíamos, ¿no? Aterrizando ahí. Ahí, pava. ¿No? Correcting angle of approach. Ay, no, coño. Se ha recuperado del pero pues el mío. Fuel tank running low. Córrelo. Espera otra vez y ya lo tenemos con 40. Affirmative. Why? Any action there? Ace is high. Vamos a separar un poco de los bombarderos, no sé si No one can hide from us. Vale, hay que ver qué es lo que hay aquí dentro. Yes, Commander. 8. 8, 8, 8. Keep your eyes peeled, everyone. Vamos. Standing by Y for con la orders. artillería ya podemos Give them everything we've metiendo. got. Ahí tengo una llamada. Tengo una llamada. Ahora os dejo. A ver un segundito. Las dejo y seguimos.
ver, ya estoy por aquí, perdón. Tenía una llamada importante. ¿Por dónde íbamos? Ay, que le he quitado hasta la música aquí. Vale. Vamos. Y hemos dicho que esta nos llega. Recon company standing by. Armored troops at your disposal. Vale, esto es un 4-2. Panzers are the cutting edge of Wehrmacht. Vale, solo esta está We aquí will rule the por day. encima. El resto de los aviones. No sé qué puedo Low on hacer. fuel. Chito lleno. Ay, pero no llega. Uf, ha hecho justito. I don't like how exposed we are. Y batería antiaérea, menos mal. Tactical bomber, armed and ready. Fighter Esto ya plane movido. combat ready. No puedo It's esto. not very comfortable here. Breakthrough. Running from panzers. Ah, Establishing control. You have captured. The Republican resistance in Teruel is no more. Finally, justice has Perfect. been restored. The road to Valencia is wide open. This is a momentous opportunity, Halder. The Francos have been trying to reach that city for months. If we take it now, in a matter of days, we will once again demonstrate the superiority of the Wehrmacht. I believe this calls for reinforcement. I will give the appropriate orders. Vale, tenemos que capturar Valencia ahora. Can you see anything? Speed is our forte. We will rule the day. We do not stop without good reason. Panzer Corps at the ready. No podemos capturar esto. Always ready. It's our territory now. Yo. I didn't want to join the army. There is... Fuel tanks are almost empty. If the unit is within the supply zone, fuel will be resupplied at the end of turn. Standing by for orders. Sí. Más. Combustible 916. Pájaro. To battle! The hammer of the Reich! We will rule the day. Moving out! An anti-aircraft unit is a powerful and versatile weapon. Its main purpose is to protect your forces from enemy aircraft by overwatch, fire support, and direct attack of the enemy. However, it can also effectively combat ground units. Large caliber anti-aircraft artillery is a good weapon for destroying enemy tanks. Armored troops at your disposal. Panzers on the move. Ya están. Ya. De marzo. ¿No? Lo de Any siempre, a ver sensitive qué assignments hay for aquí. us? Halt. Enemy up ahead. Aquí. Ya los encontramos. Engine's Serie. about to die! 06. Open fire!
We've got big guns and we're not afraid to use them! Firing for effect! Sky's cloudy with a high chance of flak. Claro, ya esta tiene... un antiaéreo. De aviones 40 mm Bofors. Los aviones aquí no. We employ superior combat tactics. Panzer Corps at the ready. Uy, aquí perdemos 4. Viene aquí. Es regular, pero uff. Un antitanque. ¿Antitanque dónde está? Uy, aquí está el antitanque. Hay que tener cuidado con esto. Esta es la antiaérea, artillería. Tiene un avión. ¿Ah? Aces high. Engaging. Y si tenemos la de... Ready for orders. Me llega. Pena. Pasado lejos. Voy a dejarlo otra vez por aquí. Yes, we can do that. ¿Qué más? No one can hide from us. They won't see it coming. Enemies running. Don't let them get far. Sí. Can you see anything? Can you see anything? Blast those bastards! Artillery, reporting! Claro. Running on reserve fuel. It's us or them. Vale, creo que ya está. Bien, solo los bombarderos. Tactical bomber, armed and ready. Puedo atacar el caza. Lo podría atacar a lo mejor. Nunca. Lanza y maldita aquí. Podría atacar esto. Eso. Starting bomb run. I have a bad feeling about this. No. You, on the ground. Catch. Vamos aquí. Antitanque. Y una infantería regular, o sea que ya podemos atacarles bien ahí. Christmas is here and I have a bomb bay full of presents. Tenemos bien de combustible, fenomenal. Vamos, turno. Se hizo la noche. We're the elite. Can we start blasting already? A ver, hemos dicho que este era el antitanque. Y esta era la artillería, que esta era la que... We'll move quietly. Give us something to shell already! Give us something to shell already! Por la noche me baja todo.
pass the word. All enemy flights are grounded. Vean dónde estaba el suyo. Destruido, creo. Fire from the sky. Dropping bombs. Approaching coordinates, altitude normal. Ready for some havoc. Parting the clouds. Masters of the sky. Nice and easy. At least until the combat starts. Reconnaissance Company reporting. Vale, el antiaviones lo tengo aquí. A ver si me lo cargo. Y ya meto los aviones One day ahí. this war will end. Better not be soon. Aviones, meter 2. Need anything bombed to the ground? Ahí. Ah, no, ya. We've got big guns and we're not ¿Está? afraid to use them. Voy a usar aviones luego. We're the elite. We employ superior combat tactics. We will be there before you notice. Our tanks are not heavy, but fast. Tiene el tanque, el antitanque ahí. Armored troops at your disposal. Standing by for orders. They won't see it coming. Y vamos. Moving. Stay sharp. Our tanks are not heavy, but fast. Thick armor won't help if one is thick in the head. Infantry is the Army's core. Always ready. Step by step, we expand our fatherland. We will save the world from chaos. Double time. Thick armor won't help if one is thick in the head. Ahora sí. Sí, de día no tengo los valores. El antiavión sigue ahí. Recon Company standing by. Never stood a chance. Heavy caliber. I want that area flat as a pancake. Ahora sí te The pillé. hammer of the Reich. Hit confirmed. El antitanque está, o sea que ya meto los Armored troops at your tanques. disposal. It is under our control. No respite for the enemy. A ver. Ready to roll. Blast those bastards!
We shape their destiny. For glory! We are heavy hitters! At your command! At your command! Open fire! Pues ya está, la siguiente semana. Tenemos... Skies cloudy with a high chance of flak. Y... Yes, we can do that. Ready to roll. We do not stop without good reason. Hopefully, no fighters today. Tactical bomber, armed and ready. What is it? They won't know what hit them. Defensa aérea que... Commencing flyby attack. Confirmed hit. Watch the smoke. Watch the smoke. Adjusting the target quadrant. Tactical bomber, armed and ready. Tactical bomber, armed and ready. I don't like how exposed we are. Vale. Está prácticamente ahí. A ver. This is Commander Krivoshein speaking. General Halder, you may have noticed the Republican tank divisions posted near Madrid. I have personally trained those crews, and let me assure you, you'll break your teeth if you try to take a bite out of Madrid. How about you keep your distance, comrade? We're common soldiers. There's no cause for a quarrel between us. Let the top brass decide the Spanish capital's fate. Top brass, Commander? Aren't you a volunteer, same as I am? Let's get to the point, though. You are not in a position to make demands. Madrid is completely surrounded, and your chances of winning are close to nil. So how about you take your men and retreat? As a fellow officer, I will personally ensure you aren't fired upon. A generous offer, General, but I'll have to turn it down. My orders are clear. Hold Madrid at all costs. You really don't want to know what they'll do to me back home if I disobey them. As you wish, Krivoshein. You have a few days to contact your top brass and negotiate the Soviet contingent's orderly retreat. Otherwise, let us meet on the battlefield. Muy duro, muy duros. Esto, la Valencia me queda poco ya, ¿no? Estaba ahí. A ver. No one can hide from us. Need anything bombed to the ground? Ha! The cowards are retreating! Already there! Almost! Sí, ya está. Firing for effect! Shells hit for full effect! You better believe it!
Venga por aquí. Acknowledged. Any sensitive assignments for us? Moving out. Reporting as ordered, sir. For Deutschland and its people. We have attained our objective, sir. Our forces have taken Valencia, Field Marshal Goering. The city is under our control. Your successes are dazzling, General. Now all that remains is to capture Madrid. The Republicans' morale is all but gone, so this scuffle will barely be worth calling a battle. Meanwhile, I have convinced our Italian allies to support you. Their units will arrive soon. General, the Abwehr has been keeping an eye on the enemy communications. A recent radiogram from Albacete claims a part of the garrison has deserted the city and joined the Francoists. They are holding out at the city's railway station, but they are both outnumbered and outgunned. This is a great chance to both capture Albacete and gain new allies. They've already deserted their posts once. What's stopping them from doing so again? These men are turncoats. But you're right. This way we can take the city with minimal bloodshed. I will give the orders. We're advancing towards Albacete. Captura Madrid. Ayuda a los rebeldes del este. Unidades enemigas destruidas. 3 con aviones. Bien. Este lo tenemos aquí. Es posible, sí. Albacete y luego tiramos hacia arriba. A ver con los aviones. Primero con el reconocimiento. ¿Lo puedo mover? Fly like the wind. Esto es artillería. La artillería, antitanque. Esto no sabemos. Infantería. Aces high. Engaging. Tengo poco combustible. Affirmative. Why? Any action there? Weapons bay almost empty. Scorch the earth. Your aircraft are out of ammunition. In order to rearm, the aircraft has to land in an airfield within supply zone. Carrier-based aircraft can use carriers as an airfield. I don't like how exposed we are. Weapons bay almost empty. Hay que ir al aeropuerto más cercano. Aeropuerto. I don't like how exposed we are. Voy a repostar. Thick armor won't help if one is thick in the head. Panzers are the cutting edge of Wehrmacht. We do not stop without good reason. Infantry is the Army's core. Marching on. Always ready. We are unstoppable.
We will save the world from chaos. Hopefully, no bombers today. Understood. We employ superior combat tactics. Time for some action. We prevail. Bien, hemos eliminado la artillería. Your unit has just triggered an overrun skill. Every time a unit with an overrun skill defeats an enemy unit, it gains the ability to move and attack again. Matamos a uno, matamos Thick armor won't help if one is thick in the head. Panzers on the move. Y no nos queda nada ahí por mover. About to run out of ammo. Vale, tenemos que ir al aeropuerto, sí o sí. Nice and easy. At least until the combat starts. We're out of payload. Uf, no me queda. On our way. No me queda. Fire from the sky. Es de noche, no lo voy a mover. No one can hide from us. Affirmative. We will rule the day. We will outmaneuver them. Panzers are the cutting edge of Wehrmacht. De noche nada, tío. Keep moving! Keep moving! We employ superior combat tactics. Dame si hay ahí. Uf. Tengo los soviéticos. We'll treat this with absolute discretion. Anti-aircraft guns ready. No está bien. We've got big guns and we're not afraid to use them. Tengo que mover rápido. Confirmed. Moving out. The hammer of the Reich. Confirmed. Moving out. Infantry is the Army's core. We are unstoppable. I didn't want to join the Army. Time to move on. Beware of ambushes. Emboscada. Getting into an ambush delays the offensive and burdens your units with unnecessary losses. To avoid being ambushed, you should first use reconnaissance to scout the route you're going to follow and locate enemy troops, so they cannot take you by surprise. For Deutschland and its people. At Esperar. your command. Esperar. Vale. Vale, había este. Fire from the sky.
Vale, están todos con recarga, bien. Ready for some havoc. Starting bomb run. Advancing in that direction. Where to, Commander? It's about to get loud down there. We'll be passing over that quadrant. Fighter plane combat ready. Commencing flyby attack. Enemy is fleeing. Engines at top performance. Attention all. We have helped the turncoats in Albacete to take control of the city. Your moral principles may prove an asset in this war, but I'm glad you could find a compromise. There are allies you like and allies you need, but having both is a luxury. General, my agents report a large shipment of English machine guns has arrived from Madrid to Cuenca a few days ago. It seems the garrison commander has since been summarily executed for one reason or another, and the new commander hasn't seen fit to unpack the shipment yet. Are you suggesting we pay them a visit? Why not? Our troops can always use more machine guns. Vale, a todo esto me queda Madrid aquí nada más. Cuenca. Y la tengo ahí un poquito a tiro. Need anything bombed to the ground? We've got big guns and we're not afraid to use them! Repositioning. We are the guns of the Reich. Artillery advancing. Hopefully, no bombers today. Repositioning. For Deutschland and its people. Advancing swiftly. Infantry is the army's core. Forward, march! We will save the world from chaos. Fire at will! Now, we can put things in order here. We have captured the enemy stockpile at Cuenca. Indeed, it was chock full of excellent Vickers machine guns. Thank you for the timely tip, Admiral. Tendría que hacerlo de los aviones, a ver si me puedo cargar alguno. Any sensitive assignments for us? Moving out. Ready to roll. Panzers on the move. Hemos reportado, tenía 3 y los verdes Our se tanks la are not siguiente. heavy, but fast. We don't need roads. Vamos para la siguiente 10. Ético. Vamos a ver las aeronaves, a ver. Masters of the sky. Dropping bombs. I don't like how... Watch out, it's anti-aircraft overwatch fire.
it is costly to attack the enemy positions protected by anti-aircraft units. Try making a preliminary attack on the enemy anti-aircraft units to disable their overwatch ability before sending any aircraft squadrons to engage them. Aces high. Christmas is here and I have a bomb bay full of presents. I have a bad feeling about this. I got you now. Hostiles are in disarray. Advancing to coordinates. Thick armor won't help if one is thick. General, ceasefire! Ceasefire! I have contacted the Soviet High Command. My new orders are to retreat from Madrid. If your offer still stands... An officer's word is not easily broken, Commander. Go. I will make sure my troops hold their fire. Thank you, Halder. It is rare to see such honor from your level of military leader. Pero no me ha contado para él lo que yo quería. Already there. La artillería ahí. Can we start blasting already? Repositioning. We are the guns of the Reich. Ready for orders. Recon company standing by. We will rule the day. For Deutschland and its people. I didn't want to join the army. Step by step, we expand our fatherland. Pick up the pace. I didn't want to join the army. Advancing swiftly. Soviéticos. Ahora de noche es más... Give us the coordinates and watch the fireworks. Posicionamos. Infantry is the Army's core. We are unstoppable. We are the guns of the Reich. We've got big guns and we're not afraid to use them. Can you see anything? Time for some action. We are heavy hitters. Armored troops at your disposal. Blast those bastards. We'll treat this with absolute discretion. Nice and easy. Sky's cloudy with a high chance of flak. Understood. Need anything bombed to the ground? At your command. Double time. What happened? Army happened! Marching on. I didn't want to join the army. Double time. En 3 turnos.
A ver, de día ahora, bien. The Hammer of the Reich! Pero vamos a ver lo que hay aquí. Aquí hemos visto que había un antiaéreo, antitanque. For glory! Y no sabemos. Infantería regular. Vale, el antiaéreo lo primero. Give us something to shell already! Watch the fireworks! Can we start blasting off? This unit has run out of ammunition. Move it within the supply zone to resupply it. Supply zone is marked with a white box symbol in the upper corner of each hexagon while the unit is selected. Está en la caja de suministro, o sea que bien. Y ahora ya sí con los aviones podemos hacer algo. We cast the biggest shadows. Scorch the earth. No me he fijado. Gasolina. We'll be passing over that quadrant. Anyone call for divine intervention? Dropping the payload. Gasolina. On our way. Fighter plane combat ready. Coger el aeropuerto ese. Affirmative. Why? Any action there? Reconnaissance Company reporting. We've captured the key point. Squad, Oh, pick your no, targets. le di sin querer. Dando soporte esto. Quería le está dando soporte. Standing by for orders. Una estrella ahí. Significa. Pero puedo subir de nivel, observante. Our tanks are not heavy, but fast. Pursue the enemy. Already there. Scatter them. Our tanks are not heavy, but fast. We do not stop without good reason. Outmaneuver this! We will be there before you notice. En eso. Ready for orders. Vale. Reporting as ordered, sir. Time to move on. What happened? Army happened! I didn't want to join the army. Qué jodido ahí. For Deutschland and its people. Time to move on. Un turno. Deja ahí, un turno ahí. Los rusos se van. Amigos. Vale, a ver si conseguimos con las unidades de aviación. About to run out of ammo. Vamos a tirar primero con Artillery artillería. reporting. ¿Sí? Oh, I love this assignment. One day this war will end. Better not be soon. Bien. Por
ahora sí. Unidad de aviación. Weapons bay almost empty. The enemy is running. Great. Panzer Corps at the ready. The Spanish capital is under our control, Field Marshal GUERRA. The government has surrendered, and their Francoists are already putting up their flags around the city. It seems the civil war is over. What a glorious day, my friend Halder. Be sure, the Führer will be notified of your commanding prowess. My God, what an impressive victory! I'm sure Franco's troops were left in awe of the Wehrmacht's display of skill and might. The Führer is pleased with you, Halder. Return to Berlin at once. We expect your full report on the Army and vehicles' combat effectiveness now they have been tested in the field. Bueno, pues ahí está la campaña. Es una especie de tutorial al principio. Y ahora veremos un poquito cómo seguir. Seguir esta poquito. Herman, just look at this endless list of candidates for the new Army Chief of Staff. There's not one halfway decent person in it. I know your resentment of the Army High Command is justified, Adolf. However, what you could do is call upon your most loyal officers and ask which one commands their respect. Democratic elections in the Wehrmacht. That is certainly something new. As we say, one people, one Reich, one Führer. Yet it might be wise to discuss the assignment with the commanding officers, my Führer. Who would you suggest as the best candidate for the Army Chief of Staff position? In my opinion, it's Franz Halder. His operational actions in Madrid speak louder than words. Franz Halder is the best candidate, my Führer. He is a brilliant strategist. I think it should be Franz Halder. His military vision and talents can be of great service to our country. I can recommend Halder, my Führer. Or myself. You can go, Manstein. The majority sees as the Army Chief of Staff a man who is afraid of starting a war. So what? All strategic decisions are yours only, Adolf. He is a loyal commander who is highly respected. You need but an instrument to carry out your will. If you assign Halder, you will win over the entire Army High Command. Pues aquí empezaría el juego. Aquí es donde empezaría el juego. Hemos visto como una especie de tutorial que hemos tenido que jugar. Y bueno, aquí tenemos, si vamos a unidades, tenemos las unidades que tenemos, que son las verdes, las amarillas, y no aparecen. Las que vienen con una flechita es que se pueden mejorar. El Panzer 2A. De mejoras disponibles tenemos el Panzer 4C, y vemos aquí el más 8 que sale, y a menos 2 defensa aérea contra aviones serían menos 2, pero el resto sube todo. Baja todo. El Panzer 2A es lo que tenemos. El Panzer 4C quizás sea lo mejor, pero nos valdría 230 de prestigio. Tenemos 3. Ah, no, tenemos bastante. Tenemos 2800. Así que vamos a subir. Vale, la duda es esta o esta. Mejor contra tanques. Pero el Panzer 4 contra todo. Vamos a mejorarlo. Este igual.
Este se lo mejora eso. 10. 165 cambia todo. La 4A, planta. Son infantería y estos son tanques. Hay buena defensa también. Pero le baja mucho contra. Voy a dejarlo así. Este. Tenemos este que es tal cual y este que el ataque contra aviones es peor, pero es verdad que sube la defensa contra tanques, sube el ataque contra guía. Vamos a mejorarlo. Este de aquí, el antitanque. Pero es un y este que es combustible. Bueno, combustible el otro no tenía. 109, sí. Vamos más mejoras, sí, aquí. Para aquí, y vamos a ver qué tenemos. Aquí tenemos que mirar las especialidades. Aquí tiene ataque en río, va a pegar, restar en río grande, móvil aéreo, la cubierta, logra trinchamiento, no se retira ni se rinde, el daño no letal de cada ataque enemigo se da 1. Y este tiene paracaidistas. Puede cargar un transporte aéreo en un aeródromo, puede parar en paracaídas en un terreno despejado. En el transporte terrestre, con equipo pesado, esta habilidad se ve. A jugar los pioneros. De hecho, todavía tenemos baja. Y en cuanto a cazas, parece que el bombardero en cazas es la básica. Esta le suma 1 y esta le resta 1, pero tiene más combustible. Creo que me quedo con esta. No solo 10. Este es 109. Parece que lo puedo mejorar todavía, pero es que... Bueno, tiene más combustible, vamos a mejorarlo. Este... Vamos por 60. Y luego aquí nos sale una cruz verde. Y es porque tiene o no su vida de nivel. Antes ya está asustado. Lo podemos equipar más. Vamos a ver, granada de humo, menos 4 de ataque duro, menos 4 de ataque suave, más 4 de defensa. Granada de humo, defensa no está mal, pero los diques que le habíamos quitado a esta gente. Cada ataque nos queda un hexágono tradicional. Suave, ataque de combustible. Ataque de combustible creo que es. ¿No? En los tanques vamos a meter para Vicker, mecánica,
munición adicional. Es para operaciones de desierto. Máxima defensa aérea. Vamos a meter munición. Y vamos a meter combustible. No, antes. Y la meto. No tenemos más. Y ya está. Radar antiaéreo. Tenemos cosas pequeña. Pasa un ataque aéreo durante la noche. Equipo estacionario se puede instalar y cambiarse durante las operaciones. Este es un antiaviones. Vamos a meterle este. Esa es la ametralladora. Tanque. No es necesario que la ametralladora para aire y suave. Ataque suave. Vale. Luego tenemos estos proyectiles incendiarios. Guía. Munición vamos a meter. Estos tienen médicos de campo. Esto está bien. Ataque suave. ¿Y este cuál es? Tengo un antiaéreo alemán. Antiaéreo no viene mal tampoco. Tenemos más. Cóctel molotov. El cóctel molotov viene muy bien para las ciudades. Y tanque de combustible. Bombas. De combustible. Es caza, ¿verdad? Sí. La caza. Y bombas perforadoras. No para barcos esto. Vamos a meter combustible. Vale, creo que ya está.
Did you know I was born here in eastern Prussia? Feels good to return to my native lands. The Polish government dallies in indecision, and their army is half a century behind us in tactics and arms. While the Wehrmacht is fielding state-of-the-art aircraft and tank armies, the Poles fight on horseback. Mark my word, this conquest will be over the moment it begins. Mustang? The Russians have me worried. The Fuhrer may trust them, but I don't. How could Stalin possibly not see a new, strong Germany as a challenge? I bet his all-too-friendly facade will slip soon. We must keep an eye on our allies as much as we do on our enemies. Aldar se supone que somos nosotros. Entonces tenemos que mirar el número de puntos de comando 38. ¿Qué es lo que podemos hacer más aquí? Nos interesa. Todas las unidades de tierra aeropropulsadas obtienen una ranura adicional de equipo. Viene bien para los tanques, obviamente. ¿Verdad? 50 puntos de victoria, ¿vale? Los puntos de victoria son estos. Ya la tenemos. La artillería disparar por segunda vez estaría muy bien, muy bien. Pero nos vamos a quedar ahí, ¿eh? ¿Cuántos puntos son estas? 100 puntos. Uf. Quería no tener que haberla hecho. Los 200, los 50, aquí ya se nos va. De 50 puntos nos queda este. Vale, hemos gastado todo aquí. Vale, lo siguiente, a guardarlo lo primero. Vale, la tenemos guardada ya. Y lo siguiente, os lo enseño, pero ya. Que sería el mapa de campaña. Vale, aquí empezaría la operación. Vamos hacia Polonia. Y aquí estaríamos. All political ways Pero ya of solving the empezaremos ya la situation siguiente. at the eastern border peacefully were exhausted. Thus, I have signed the Directive 1. I order to begin the offensive operation against Poland on the 1st of September. Herr Führer, in case of military intervention in Poland, we will come under a very serious threat of an attack by Russian forces. I am sure that the Reich is not ready to fight two enemies at once. Calm down, Halda. Ribbentrop has just signed the non-aggression pact with our Soviet comrades, which outlines the spheres of interest and confirms our mutual decision about the partition of Poland. As the Commander-in-Chief, I am sure it is best for us to be allies and trade partners with Soviet Russia, not enemies. I have heard you say that you were not stupid enough to enter the war for the sake of Danzig. Stop, Halda. How much longer should we tolerate the endless humiliation of the German nation?
The German army is bound to protect our people, even those living in the territories controlled by Poland. This is your duty as a Wehrmacht officer. The council meeting is adjourned. Begin the implementation of the Plan Weiss. Muchas gracias, Diesel, por pasarte, tío. Muchísimas gracias. Un saludito a todos. Deputies, men of the German Reichstag. For months, we have been suffering under the torture of a problem which the Versailles Diktat created. A problem which has deteriorated until it has become intolerable for us. Danzig was and is a German city. The corridor was and is German. Both these territories owe their cultural development exclusively to the German people. Se os extraña a vosotros también, tío. Igualmente. To solve the problem of Danzig, the corridor, and all the rest by proposing a peaceful solution. Yet I am wrongly judged if my love of peace and my patience are mistaken for weakness or even cowardice. Tonight, for the first time, Polish regular soldiers have fired on our territory. Since 5:45 a.m., we have been returning the fire, and from now on, bombs will be met by bombs. Whoever fights with poison gas will be fought with poison gas. Whoever departs from the rules of humane warfare can only expect we shall do the same. I will continue this struggle, no matter against whom, until the safety of the Reich and its rights are secured. Y así empezó todo. Vale, aquí empezaríamos ya la nueva... lo que es el juego en sí. Gentlemen, the Führer has just made his final decision regarding the war against Poland. Operation Fallweis is to be put into motion. The Wehrmacht units are on full alert and set to complete their objectives in the shortest time possible. Our advance will be swift and devastating. Indeed, the Blitzkrieg strategy is our trump card. Applied correctly, it will bring Poland to its knees in just weeks. So, our invasion forces are currently deployed in the following areas. The Army Group North is in Germany. The Army Group South is in Silesia. A part of the Army Group North is in East Prussia. The objective of this offensive is to capture Lodz, Krakow, Lublin, Białystok, Suwałki, approaches to the bridge over Vistula, and Warsaw's Central Railway Station. I am concerned about the Polish corridor. Our fatherland is still disfigured from the Treaty of Versailles, with Polish territory separating East Prussia from the German mainland. When we begin our offensive, this will paint a target on East Prussia. Sadly, that is correct. Do not forget, however, that East Prussia is our direct route to Warsaw, should we manage to destroy the Polish line of defense near Mlawa. Those fortifications are state-of-the-art, but I think the Wehrmacht is more than capable of leveling them to the ground. Regarding the Polish corridor, it is to be eliminated in the least amount of time possible by capturing Gdynia and Danzig. Speaking of, any word from the Abwehr on that city? Our units are already inside the city, poised for street fighting. According to our intelligence, the Poles had armaments delivered to the city post office. It is likely to become the enemy's main defensive outpost in Danzig. The Poles are also fortifying their military transit depot at Westerplatte. Our battleship Schleswig-Holstein has approached Danzig under the pretense of a ceremonial visit. She will provide fire support to the German units inside the city. I think the Navy's help here is unnecessary, even excessive. The Luftwaffe will swoop in
and destroy all targets from above. Believe me, our Air Force will have their hands full. The Polish pilots will not sit idly by as their cities burn. I have entrusted you with some of my finest aviation units, and I hope you utilize them to maximum effect. However, I will not tolerate excessive losses among the Luftwaffe. The Reich has invested considerable resources into every pilot's training. I understand perfectly well this would be a rather short war without the Air Force. Do not worry. We will do all we can to ensure our pilots' survival. I'm convinced this operation will serve as an effective demonstration of the modernized armed forces' improved capabilities. I order the invasion operation to begin immediately. Vale, que ahí empieza. Ahora tenemos que capturar, pues esto, toma todos los hexágonos de victoria de Polonia, pues estos. Vale. No pierdan más de 3 aeronaves. Unas cuantas. Ocupar corredor polaco. En 4 turnos, ¿vale? Ships consist of various ship parts such as hull, engine, main gun, second gun, anti-aircraft gun, and others. Most of them have their own HP indicating their current state. When hull HP drops to 0, the ship is destroyed. Ship firepower depends on the current HP of each individual gun. Tenemos los barquitos. Visualmente está muy con efectos de día, noche, lluvia, nieve, todo influye. Destruir las fortificaciones sin agua. No se puede descubierto. Lo primero de todo sería el corredor polaco. Esto es lo primero de todo. En 4 turnos tenemos que conquistar esto. Y bueno, en las siguientes stream podemos hacer esto también. Leyéndome un poco como veas si ha gustado stream o no le ha gustado. Obviamente Cars lo voy a jugar también. Mañana posiblemente juegue Cars. Esta noche también, pero no con stream. Así que nada, muchísimas gracias por pasar. Sois unos grandes. Y nada, nos vemos en Zona de Guerra. Ahí todo portado bien. Chao, pero